ஹாய் காய்ஸ், நான் உங்கள் ஏகே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இன்ஃபினிக்ஸ் நோட் 12 டர்போ வந்து அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். பார்த்தீங்களா, சீக்கிரம் நம்ம குயிக்காக அன்பாக்சிங் பண்ணி இன்ஃபினிக்ஸ் மார்வல் டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் பாக்ஸ்லாம் நல்லா சூப்பராக இருக்குங்க. இப்போ நம்ம பிரிக்க போகிறோம். இன்ஃபினிக்ஸ் பாக்ஸ் பிரிக்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிரிக்க போகிறோம். உள்ள ஒரு பாக்ஸ் இருக்குங்க, அதே போட்டிருக்கு. பார்த்தீங்களா, AMLOD G96 ப்ராசஸர், அப் டு 12 GB RAM, dual speakers, 33 watt சார்ஜரு, அப்புறம் 50 மெகாபிக்சல் கேமரா, மேட் இன் இந்தியாங்க. இப்போ நம்ம பிரித்து பார்ப்போம், என்ன இருக்குன்னு உள்ள பார்ப்போம். வெயிட் பண்ணுங்க காய்ஸ். பாக்ஸ் பிரிக்க போகிறோம். பிரிச்சிட்டோம். வாவ், இன்ஃபினிக்ஸ் நோட் 12 AMOLED G96 ப்ராசஸர், அப் டு 13 GB RAM, டர்போ எடிஷன், 7.8 mm திக்னஸ். பேக் சைடு கூட சூப்பராக இருக்குங்க, கிளாஸியாக சூப்பராக இருக்குங்க. இப்போ நான் பிரிக்க போகிறோம் மொபைலை. சூப்பராக இருக்குங்க மொபைல். நான் டச் பண்ணும்போது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுங்க, ஃபீல் சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. பார்த்தீங்களா, பேக் சைடு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரண்ட் சைடு பாருங்கள். ஹாய் காய்ஸ். மெனு கார்டு கொடுத்துருக்காங்க, அது நமக்கு இப்போ தேவையில்லை, அது ஓரமாக வச்சுருவோம். வெல்கம் டு எக்ஸ் கிளப். அப்புறம் பேக் கேஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, எப்போ கொடுக்குற மொபைலுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது, ஒரு பிரச்சனை இல்லை. தேவை ஒரு ஓரமாக வச்சுருவோம். நல்லா இருக்குங்க, அது ஓரமாக வச்சுருவோம். பாக்ஸு அவ்வளோதாங்க, ஒன்றும் இல்லைங்க மொபைல். இப்போ மொபைல் ஆன் பண்ண போகிறோம். இன்ஃபினிக்ஸ் பவர்டு பை ஆண்ட்ராய்டு ஆன் பண்ணிட்டோம். வாவ், லோகோ சூப்பராக வருதுங்க. எப்பவும் போல் இங்கிலீஷ் யூனிவர்சிட்டின்னு கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இந்தியா கிளிக் பண்ணிட்டு நம்ம உள்ள டேரெக்டாக போயிடுவோம் காய்ஸ். மொபைல் ஆன் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ நம்ம நல்லா இருக்குங்க, லுக் சூப்பராக இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது, பிடிக்கிறதுக்கு நல்லா சூப்பராக இருக்குது. பேக் கேமரா பெருசாக இருக்குது, சூப்பர். இப்போ நம்ம டேரெக்டாக இப்போ கேமராக்குள்ளே போகிறோம், போய் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்க போகிறோம். எடுக்க போகிறோம், வச்சு இப்போ எடுக்கிறோம். இப்போ ஜூம் பண்ண போகிறோம். நல்லா இருக்குங்க, கிளாரிட்டியில் சூப்பராக இருக்குது. குட் காய்ஸ், வெயிட் பண்ணுங்கள், இன்னும் இருக்குது. இப்போ நம்ம இந்த மொபைலில் ஃபோட்டோ எடுத்ததெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து இப்போ நான் ஷோ பண்ண போகிறேன். பாருங்கள் காய்ஸ், ரொட்டேட் பண்ணுறோம், கிம்பிள் வச்சு மூவ் பண்ணுறோம். மூவ் பண்ணுறோம். அதே மூவ் ஆகுது ஆட்டோமேட்டிக்காக.
Thank you for watching, guys.